All right, preparation of solution. The preparation of solution. We basically ngama number of moles. We must get the number of moles. I've just explained ukuthi a number of moles gives us the Avogadro's number. So we always express in number of moles. If you are given maybe, for example, calcium hydroxide, let's say you are given the mass of 1.5 grams of calcium hydroxide. So unama moles amangakanani na mawukhumbula kahle, we said this calcium hydroxide iyakhiwa i-atom ye-calcium ne-atom ye-oxygen ne-atom ye-hydrogen. Zonke mase ihlangene zisakhela i-molecule of calcium hydroxide. So with periodic table you check the atomic mass of calcium, atomic mass of oxygen, atomic mass of hydrogen. And so we call them, because it's a molecule, we call it molecular mass. So molecular mass, which is abbreviated as M. Molecular mass of calcium hydroxide, calcium in atomic mass it's how much? It's 40 plus hydrogen, atomic mass oxygen, atomic mass is how much? It's 16 plus 1 hydrogen. Zonke less OH, you say times 2. So we have 40 plus 16 plus 1, it's 17. 17 times 2 is 34. So we have 34 plus 40, which gives us 74 grams per mole. So the molecular mass here, it's expressed in 74 grams per mole. What does that mean? If you have 74 grams of calcium hydroxide, the mass here 74 grams of calcium hydroxide, usuke une 1 mole. Usuke une 1 mole of calcium hydroxide. So 74 grams or 1 mole of 1 mole of calcium hydroxide has a mass of 74 grams. So 74 grams of that. Now, once the mass ya calcium hydroxide moles now, number of moles, it's mass over molar mass. Mhlambe ungayikhumbula kanjani le equation. Mawukhumbule nje ukuthi molar mass is measured in grams per mole. Njengoba ngibhalela grams per mole. What does grams per mole mean? Molar mass is grams over mole. Molar mass is grams over mole. What is grams? Ekalwa in grams. Konje yini ekalwa in grams na? Mass over in mole is the number of moles. Number of moles. So mass is abbreviated as small m. Number of moles, it's n. So which implies that sesingathi ngesizulu okusho ukuthi ngesingisi, which implies that. So okusho ukuthi molar mass is what? It's mass over number of moles. So sifuna ukwenza number of moles, subject of the formula, meza ngapha izoza ngaphezulu, le engaphezulu iza ngaphansi, engaphansi iza ngaphezulu, engaphezulu iza ngaphansi. Sesizoba nani na? Number of moles, it's mass over molar mass. So yabuya ke sesiza la, number of moles, it's mass over molar mass. So what is the mass? It's 1.5. Molar mass is 74. 1.5 divided by 74. Sizocheka lapana, nesi calculator lapana, check nje
1,5 divide by 74, ngithola la 1.5 divide by 74, I get number of moles yini na 0,020 moles. 0,020 moles. Ama moles amangaka esiwatholayo lapho ukuthi awu 0 kusho ukuthi mawuphethe imass isisindo se calcium hydroxide siwu 1,5, so kusho ukuthi unama moles awu 0,02 lawa. So ke what about preparation of the solution? I-solution ke mesiyakha i-solution kusuke kuhlangana ini na? I-solution sihlanganisa i-solute, sihlanganise ne-solvent, siyakhe ini na? Siyakhe isinikeze i-solution. Solvent in our case is water, njengoba kade ngishilo ngaphambilini. Water is our solvent. So ke mawuthatha i-solute, solute into encibilikayo, solvent yisincibilikisi la incibilika khona. This is solute, encibilikayo, ufake emanzini wakha i-solution. Now i-solution sithola kanjani na? I-solution kumele si-express in terms of mole per cubic decimeter. Yini le mole per cubic decimeter? Isuke sekuyini seyihlangene laphana sibiza sithi yini? I-concentration. Concentration ikalwa in mole per cubic decimeter. Ufuna ukuchecka ukuthi kuleyo solution iningi kangakanani leyo solute oyifake lapho. Iminyene kangaka, concentration sikhuluma ngokuminyana. Ngamanye amazwi i-concentration isitshelani na ama number of moles in a container, in a volume, the number of moles. Ngoba mawufaka, njengoba ufaka imass engaka e-calcium hydroxide, usuke ufaka ama-moles angaka, awu 0,02. Leyo mass oyifakayo usuke kumele uyi-express now in terms of number of moles. Uzothi mass, number of moles is mass over molar mass, then you get this number of moles. So ke lama number of moles owatholayo kumele ke usho ukuthi mawufake 1,5 la, mawufake 1,5 usuke ufaka ama moles angaka. Now mawufake lapho ake sithi nje sine kukhona lento esimixela kuyona i-solution. Sibiza sithi yini na? Sithi this is a volumetric flask. Volumetric flask, ake ngithi ngisebenzisa volumetric flask of how much? Ake sithi of 750 cubic centimeter. I-volumetric flask i-glass eme kanjena, wena wabona ungaze moyibuka ungaze ucabanga ukuthi ivuvuzela. Asikhulumi ngevuvuzela lento, akuyona ivuvuzela, ishasa vuvuzela kodwa kuphela i-glass. Bese ke iba nomagi ohamba laphana leyo volumetric flask, leyo glass. Mungaya laphana elab uyobona into njena i-glass elibhalwe mhlambe kukhona ka750, kukhona ebhalwe 1 liter, kukhona njalo njalo, iyashiyana ngevolume. Njengoba nawe moya esitolo kukhona i-drink u1 liter, kukhona u1,5, kukhona o2 liter, kukhona o400 milliliter. All these are different volumes. Thina ke sisebenzisa u750. Kusho ukuthi ke uma uthatha u1,5 grams of calcium hydroxide, uthatha u1,5 grams of calcium hydroxide ukufaka la, bese uxuba namanzi umix ngalesikhathi ufaka la leyo 1,5 uyikalile, it's a solute, iyinhlazi, izinhlamvu nje nezithize, ufake la bese uthela amanzi. Mawuthela amanzi kumele amanzi aze abuye la, aze afike la, ungadlulisi la le ngalena kwalomagi sekuyi more than 750. So ke i-volumetric flask lo magi obekwe laphana awubekwanga nje ngoba beqashukele ulayini, cha, awubekanga ngenxa lokho, ubekweneni na? Iyakutshela ukuthi ukusuka la ukufika la u750. Ufaka amanzi laphana,
ufaka 1.5 grams uyamixa yaquba kodwa before phela uwenza you make sure ukuthi ufaka amanzi mhlawumbe wabuyisa la bese uyamixa ke uze incibilike yonke bese incibilikile ugcwalisa amanzi bese uyavala phela phezulu ngestopper sakhona bathi istopper uvale ngestopper bese uyamixa kahle umise kahle uqukuze kahle so unesure manje ukuthi so ungayithola i-concentration yala mhlawumbe ungayibuza thisha manje ake ngithi ufake lo 1.5 grams ku 750 cubic centimeter ithini i-concentration yala okay sesifuna ke manje concentration yaleyo solution ithini concentration na koni concentration ngitheni nansi yangalena ngithe number of moles over volume mangakanani ama moles siyazi ukuthi mono 1.5 grams unama moles amangaki e-calcium hydroxide 0.02 so mangakanani ama moles our calcium hydroxide it's 0.020 divide by volume it should be in cubic decimeter yabona ngithe mina i-concentration should be in mole per cubic decimeter thisha ngicela ukuthi ukuhlehla kancane ngiyahlehla vele concentration ikalwa in what in mole per cubic decimeter in mole per cubic 3 loba kwethu ngiyaxolisa ukubhala u3 okhubazekile napha mole per cubic decimeter okungitshela ukuthi it's mole over decimeter cubed mole over decimeter cubed yini ekalwa in mole it's the number of moles decimeter cubed is the volume yabona ke manje sinikezwe thina i-volume in centimeter cubed kumele ke we converted to decimeter cubed ake ngigcizelele lento uma uwenza izibalo the preparation of a solution the volume must always be in decimeter cubed if you are given in centimeter cubed convert that to decimeter cubed not unless not unless kuthiwa calculate the volume in cubic centimeter uma bengaspecifyanga cubic decimeter sokuyi decimeter cubed leyo kodwa mase specifyile dila nama specifications njengabantu abakhayo kunama specifications alandelwayo yenza lokhu hlanganisa usimende ongaka njalo asikho lapho so ke ivolume ingakanani na siyazi ukuthi volume it's 750 cubic centimeter kodwa akumele ibe in cubic centimeter kumele ibe in cubic decimeter senze njani when you convert centimeter cubed to decimeter cubed si-divide ngani ngo-10 cubed hawe uthisha manje uyisuselaphi lento uma uconverta u-centimeter to decimeter niyakhumbula ngithe we divide by 10 centimeter squared to decimeter squared you divide by 10 squared centimeter cubed ngicela usale sengichuma la ungaphatheki kabi centimeter cubed to decimeter cubed nalaphana siyachuma vele 10 cubed yini 10 cubed na 1000 1 nabo not about 3 so sidivide ngo-1000 hayi bo bakwethu phela uyazi uma ubuyele emva uyamultiplya phela uma ungadivide moya ngapha multiply by 10 cubed multiply by 1000 ngizoyifaka njalo asale sesiyilungisa naleyana ngaphezulu umuntu angazathi hayi bafowethu kusho ukuthi 1000 phezulu awufaki 1000 phezulu inenhlanhla leyana kanti kuyafana nje so nangalena phezulu we divide by 1000 right may divide u750 nge1000 you get what 0.75 decimeter cubed asifake ke la sesizothi na 0.75 right 0.75 asitholeke manje ukuthi ingakanani i-concentration yaleyo solution leyo solution ithini concentration yakhona na sithi 0.020 divide by 0.75 ngithola mina 0.026666 abaningi sengizothi 267
ngisa to the nearest bese ngithi recurring. Concentration yini na 0.0267 recurring. Oh, 6 recurring, not 6 recurring or 0.0267. Yini lena na mole per decimeter cubed. That is mole per cubic decimeter. That is the concentration. So already sesinayo i-solution yethu i-concentration yakhona ingaka. Mhlambe let me do one example bese siyaqhubeka siye phambili. Calculate the concentration of 2.5 grams calcium carbonate. That is dissolved in 400 cubic centimeters. Dissolved in 400. How much? Right. Zoqala ngale exercise yokuqala bese siyenza lesibili. Still under preparation of solutions. Let's look at this question ukuthi ihamba kanjani. We have, they say calculate the concentration of a 2.5 grams calcium carbonate that is dissolved in 400 cubic centimeter of water to form a solution. Now you want the concentration, but you are calculating the concentration. Siyazi ukuthi yini concentration. Concentration, it's number of moles over volume. Now, before sithola concentration, kumele sithole ama number of moles ne volume. I-volume sesinikiwe ngoba sinikezwe la i-mass ka calcium carbonate. Sanikezwa ne-volume engaka 400 cubic centimeter. So the volume is 400 cubic centimeter, which after conversion we get 0.4 decimeter cubed. Ungakhohlwa, we said you divide by 1,000. You divide it out 400, you divide that by 1,000. What about number of moles? We are given the mass. Once makunikeza i-mass ne-compound, mabekunikeza i-compound basuke bekuhlebela ukuthi thola molecular mass. Bakubhalela nje compound, molecular mass, so yayazi. Right, ake sibheke. We know that mass, number of moles, it's mass over molar mass. Ingakanani mass yakhona na 2.5.
Molar mass of calcium carbonate. Calcium carbonate. Bafowethu ilento ngeke ishintshe. Molar mass ngeke ishintshe. Calcium carbonate iyohlala yi100 kodwa ngizokukhombisa ukuthi kanjani. Sulfuric acid H2SO4 98 grams per mole. Wow. Calcium hydroxide 74 iyohlala injalo. Asibona ukuthi ngempela u100 na calcium carbonate. Right sithini calcium carbonate. Molar mass. Asibona ukuthi uyawuthola yini 100. Calcium 40. Carbon 12. Oxygen 16. Or 16 amangaki? About 3. Calcium 40. Carbon 12. Oxygen 16. Or 16 amangaki? About 3. Then we have 40 plus 12 plus 48. 16 times 3 is 48. 48 plus 12, 60. 60 plus 40, 100. 100 grams per mole. Hey, yabana kwi-exam, once bakuneza calcium carbonate hleka, la 100 loyo. Kodwa phela funa ukuthi ubhale ungagcini nje ngokuhleka ngoba angeke bamake uhleko lwakho. Funa ukuthi ubhale phela sibone ukuthi ngempela uthole u100 ukuze uthole amamaki. So sesiyabona ke molar mass of calcium carbonate ithi ngibhale lapha phezulu ukuze ungadideki. Calcium carbonate it's 100. So 2,5 divided by 100 0,025. 2,5 divided by 100 0,025. Hey bawethu ungangibuza ukuthi ngithole kanjani. Checka lapho ke calculator uzoyibonela. U100 unabo nota ababili. Moba nabo nota ababili kusho ukuthi ukhoma uzoya ka left kabili. Uhamba ngale kabili sokuzoba uzoya le ka right kabili mo divide uzoya le u1 u2 so molar 1 2 so 0,025 it's number of moles. Sesiyabuya ke okay kusho ukuthi concentration yakho na kuzoba yini ithini number of moles 0,025 divide by what 0,4 asibone 0,025 divide by 0,4 cancel la okay okay divide by 0.4 ngithola mina 0,0625 so ngithola 0,0625 so concentration ingakanani na 0,0625 mole per cubic decimeter. Mole per cubic decimeter. Simple and straightforward. Ihamba ngaleyo ndlela leyo. Right. Now, angesibheke question number 2. Question number 2 wethu. Vele angeke ngibuze ukuthi ngisule yini noma ngingasuli ngoba vele sikwi social media la kwile social media ungakhohlwa ungathi hayi ngingasoli ngoba phela ungarewind nje rewind uyibukele ungathi hayi ngisabhala awume ngingasoli cha hayibo hayi uzo rewind wena uyibonele. So now they say how much sulfuric acid is required. Uyodinga sulfuric acid engakanani? Oh okay kufuneka imass engakanani phela isulfuric acid uyithola as mass. Maybe how much? Now we tell us number of moles. Moya elep uyokala ini the mass. Engakanani sulfuric acid ngishilo ngathi mawubona nje lena so uyahleka kancane so ubona molecular mass. Ithini molecular mass of H2SO4? Ngikutshelile ngathi u98 grams per mole. Ake ngibona ukuthi ngempela ngiqinisile yini molecular mass. Ithini atomic mass of hydrogen is 1. Oh, 1 ababili 1 times 2 plus sulfur is 32. Oxygen, oxygen now 16 about 4. Oh my God. 1 times 2 2 plus 32 plus 16 times 4 64. Oh now here 64 plus 32 plus 2 here now 98 grams per mole. Zonke lezi zinto ungabuza ukuthi kodwa konje say uyithola phi le lama numbers lawa uwathola kwi periodic table
under atomic mass. Atomic mass. Asiqhubeke lapho. Sesithola 98 grams per mole. So now we are given, they say how much is required to prepare a solution of 0.45 mole per cubic decimeter solution. Buga wena, we are given here concentration. Ubona nganti concentration, ubona ngama units, mole per decimeter cubed. We are given the concentration. Sinikezwe nani futhi na ne volume to prepare this. The volume, the concentration, they want the mass. Concentration, ingakanani concentration yakhona na 0.45. Volume ingakanani na 250 cubic centimeter. Cubic centimeter to cubic decimeter, we divide by 1,000, we got 0.25 decimeter cubed. There you are. So sifuna imass. Ngithole mina imethod elula enje. Ngizoyenza ngema methods amabili. Bese wena ubone ukuthi ucomfortable ngayiphi method. Angiqale ngemethod yokuqala. Method 1. Ngoba njalo abafundi sikuyitshela ukuthi abafundi bemaths bazosheshe babone. Bese nakubuze ubone ukuthi awu bengafanelanga nokubuza. Kuyafana nje. Kodwa ke manje ngizobhala into ngibhale nangalena ke phela ngoba phela wena ufuna ukwazi wonke ama methods. Kuyafana. Yini lesifunayo? Method yokuqala uzothi number of moles or uzothi concentration, it's number of moles over volume. So number of moles is concentration times volume. CV. Ungathi mewuhambisa CV yakho lento for interview bese uthi hayi ngihambisa ama number of moles. Ayihambi kanjani. CV. So what is concentration? I-concentration yethu 0.45 times i-volume yethu 0.25. Concentration 0.45, volume 0.25. So angakanani ke ama number of moles? Number of moles 0.25 ikota yalapha. Hayi kodwa ke asingayeki ikota umuntu angaze acabanga isinkwa ayitshele ukuthi sikhuluma ngekota yani na yesinkwa 0.45 times 0.25 u 0.1125. Yo. Yini leyo na ama number of moles 0.1125 moles. Right. So atholile ama moles imass uyithola kanjani? Oh. Bese with number of moles it's mass over molar mass. Uyawazi ama number of moles i-molar mass nathi asitholile u98 grams engakanani ke mass. Uwenza i-mass subject of the formula uzothatha ke manje uzothi mass yini number of moles times molar mass. Number of moles 0.1125 times molar mass 98. What is 0.1125 times 98? Times 98. Gitolani 11.025. So mass is 11.025 grams. Aywa. I-answer emnandi le. Mothando ngashaya iself kuyona uyishuthe bese uphuma kwilento uthi hayi impela iscience lena engiyenzayo. I-method yokuqala le. Mothanda ungayenza le method. Ngizothi mina or you can say concentration. Let's say method. Yes, B. Concentration. Yini na number of moles over volume. So what is number of moles? Number of moles it's CV. Kanti yini futhi number of moles? Now, number of moles it's mass over molar mass. If number of moles is CV, if number of moles is also mass over molar mass, then we therefore lies, angazi ukuthi sikhona yini leso singisi, but we therefore lies
Therefore, oh my word, therefore mass over molar mass is equals to CV. Mass over molar mass is equals to CV. Bese uyabuya uthi okay, mass yini na? Molar mass times C times V. Ithini molar mass? 98. Concentration, ithini concentration na? Ikuphile na concentration sithola ni 0.45. Volume 0.25. Sesingashaya lapho mahlayini sengithola 11.25. Sengithola 11.025. 11.025 grams. Angisale ngingathi mahlayini kanti akunjalo. Akithi ngiyenze nje bakwethu nami ngijabulise. Nami mengiyenza la nawe yenza lapho. 98 times 0.45 times 0.25. 0.25. Ngithola 11.02. So ngathi mositholile bese uyayixhawula uthi hayi ngisishayile lesibalo uyixhawula ujabule kube mnandi kube njeya.